In verse 119 to 123, Param Kripaludev has imparted the essence of the understanding of the six fundamental truths in the form of the disciple narrating his own experience. Structure is, Param Kripaludev has done it for revision because this is not like Bhagavad Gita where there was Krishna and there was Arjun. Guru is also Kripaludev, Shishya is also Kripaludev. It's Kripaludev who is taking us on this with the, story. So it's Param Kripaludev who is revising the six fundamental truths in brief. But the form is as if the Shishya is narrating his experience. So, now from verses 124 to 127, 4 verses, the worthy disciple expresses his gratitude towards the Guru with immense exhilaration for his great compassion. In the first of these verses, 4 verses, so the first verse, the disciple says, Aho, aho, Shri Sadguru, Karuna Sindhu Apar, Apamare par Prabhu Karyo, so aho, aho, Shri Sadguru, oh. And I tell you why, oh. The true Guru, Karuna Sindhu Apar. Sindhu means ocean. So, you are a boundless Apar, boundless Sindhu, ocean, Karuna, compassion. Apamar par, Prabhu Karyo, done on this wretched disciple, unworthy disciple, undeserving disciple, such a lowly or poor disciple, having no capacity of anything, faith, self-restraint, કોઈ ચીજની તાકાત નથી જેની પાસે, એવો પામર છે. અહો અહો ઉપકાર, oh favor. Short meaning, oh the great enlightened Guru, oh the great enlightened Guru. જો એચ લગાડી દઉં ને તો ઓ થઈ જાય. So I have to put only one big O. And I explain why this. Oh, the great enlightened Guru, unfathomable ocean of compassion. On this worthless being, O Lord, you have done the immense benevolence, upkar, favor, obligation. Got it? The scene. The Shishya is completely submerged in the bliss of the discovery he has, self-discovery. So he's submerged in that bliss. Overwhelming and overflowing joy and excitement, we can see. Along with this overwhelming and along with this joy, this excitement, there is one more emotion which arises in him. That is of gratitude with complete humility. What are we going to do in this verse? We are going to see. We saw in the 5 verses
how he was submerged, and that excitement and the joy. But along with that gnan and along with that joy, one more emotion arises in him, and that is gratitude towards the Sadguru. But the disciple, the feeling of gratitude arises in him, but he finds little means to express it. Gratitude જાગ્યું, અહોભાવ જાગ્યો, પણ વ્યક્ત કરવા ગયો, એક્સપ્રેસ કરવા ગયો, so he's not finding words. જેમ જેમ ઉપકારો યાદ આવે છે, તેમ what he was going to express, he's deleting. You know, this word is not apt. I can't use the word immense. I can't use the word greatest. I can't even use the word boundless, limitless. જેમ જેમ ઉપકારો યાદ આવે, તેમ I can't say it like this. This is too less, very little. For the mark he has shown, for the path he has shown, and for being helpful in attaining this wonderful state of enlightenment. He doesn't get words. His expression starts with aho, aho. કોઈ ફેન્સી વર્ડ આપવું જોઈએ, એકદમ જે ગૂગલ કરો તો જ ખબર પડે એવો કોઈ ડિફિકલ્ટ વર્ડ આવવો જોઈએ. નથિંગ. He feels short of words. All he longs for at this stage is the blessings and compassion of the Guru that can transform and redeem his life forever. કાંઈ નથી જોઈતું હોય, just blessings and your compassion. અમારા પર દયા રે તમારે, અને તમારા આશીર્વાદ રૂપ પ્રભુ. He wants to venerate his Guru. He wants to venerate him, worship him in such a fashion as if the Guru is his soul. Guru is his soul. Why can't you can't hear? Sadguru જેનો આત્મા છે. There is nothing higher than that. કેમ સંભળાયું નહીં? આમ ડાકા કરવા પડે છે. Why this is something out of the scriptures? કે આત્મા, જેને આત્માનો બી મહિમા નથી, સદગુરુનો મહિમા નથી, એને જ નહીં સંભળાયું હોય. Why can't you understand such a simple thing? મહિમા જાગ્યો હોય ને ઉપકાર ભાષા હોય, હા તારા અહંકાર હોય કે બધું મારા કારણે મને જે મળ્યું તે મળ્યું, મારી પુણ્યાય, એને નહીં સંભળાય, એને નહીં સમજાય. He wants to worship his Guru in the fashion હનુમાન જેમ નેકલેસમાં રામ ગોતે, નવલખા હારમાં રામ ગોતે. Like his soul સતત સંભાળવા છે. I told those people કે બેંક બેલેન્સ છે તમારે, બેંક બેલેન્સ છે. Can you see it? Can you touch it? હા, તમને ખબર હોય કેટલા છે, પણ તમે એ એક એક નોટ જોઈ છે, તમે ટચ કરી છે, અને સ્ટીલ એને યાદ કરીને કેવો કોલર ટાઈટ થાય છે. ખાલી યાદ, અરે યાદ કરતા રહા ગુરુને ઘડી ઘડી. ખુશી ને ખુમારી આવ્યા. You don't even need to see. દર્શનના ઘેલા નહીં કાઢો, અંદરની યાદ કરો. એ જ ખુશી ને એ જ ખુમારી આવશે. મારી પાસે 3 અબજ રૂપિયા છે એમ યાદ કરતાની સાથે કેવી સિક્યોરિટીની ફિલિંગ આવે, કેટલી ખુશીની ફિલિંગ આવે, કેટલી ખુમારીની આત્મ સ્વરૂપ કે ગુરુની દશા ખાલી યાદ કરવાથી ખુમારીમાં આવે. So if you see the whole
journey of the Shishya. So the worthy Shishya, he meets an enlightened Guru. Ekdam, I'm starting from Atmarthi Lakshan. Na? So Shishya is worthy, meets an enlightened Guru. The Guru explains the 6 aphorisms, the 6 doctrines, the 6 fundamental truths. Shows him the path. More than that, awakens him to the state of samadhi. Right? That's what he said, Nirvikalpa Swarup. I found myself Nirvikalpa. So, awakens him to the extent he attains samadhi. So, that proximity, those vibrations, and last I'm saying teachings. I didn't start with teachings, which is your main medium of contact. That's what you feel. Raman Maharshi hardly spoke. I doubt whether he has given even one discourse of 1.5 hours. Raman Maharshi. In 80s, I've read a lot about him. આટલો બોધ હોય. લેક્ચર કોઈ આપ્યા હોય એવું મારા ધ્યાનમાં નથી. આપ્યા હશે તો બી very few. And still the disciples experience something wonderful because of his proximity. Because of the Atmamay vibrations. And last I'm saying teachings. But teachings are also very, very important. But I'm keeping it third. Sat Samagamma. The worthy experiences. Because I've said worthy disciple meeting an enlightened Guru. Unworthy disciple meeting an enlightened Guru, he might not experience anything of this. He doesn't even know what is vibration, Jada or Chetan. અલ્યા તેને અનુભવ્યું નથી, તને સમજાવવાનું, સમજાવવા સમજશે બી નહીં તું. આ અનુભવનો વિષય છે. Okay. So, because of that, proximity, the vibrations, the drashti, Vachanamrut, the teachings, doors to go within just open. હજારો શિબિરો કરો તમે ધ્યાનની જ્ઞાનની કાંઈ ન થાય અને that little bit of worthiness you cultivate and you will feel the doors opening. You don't know any method of meditation but you are getting meditative. Is it your experience or not? You lose that worthiness, you do as many sadhana bhattis or vipassana shibirs or anything, nothing. I've seen people doing 80, 90 shibirs and they can't even control their anger. So I'm not saying the method is wrong. I'm saying you are wrong. Method is very good. But no method can take you. Worthiness ni flight thi pochas. Very clear. So that's now. When the doors within are opened, he experiences 2 things. And here I start the verse. So he experiences 2 things. Number 1, the soul. Sadguruna Upadeshti Avyu Apurva Bhan. So when you go within, Antarmukh, one thing you will experience is the soul. And second thing which you experience is the immense benevolence of the Sadguru. Amap, apar, upkar. Boundless, not measurable. Amap, એ ઉપકાર અમાપ. આજે ઉપકાર માટે શબ્દ છે અપાર. તમારા માટે જુદું હશે, મારા માટે કંઈ જુદું નથી. આજે છે પાર ઉપકાર, કાલે આવશે અમાપ ઉપકાર. So 2 things he experiences, soul and the benevolence of the Guru. So
So now I take you on this journey of this verse. Away. Now again. So he's experiencing the benevolence, the upkar, amap upkar, apar upkar of the Sadguru. He wants to express his gratitude. Can't find words. Experience is there. The feeling to express is also there, but he cannot express. Mind, or say intellect, cannot evaluate it. Words cannot express it. No words come out from him. Only an exclamation slips out. NRI's નું કયું famous word છે? Wow. Right? Anything uncommon you see, some uncommon form or some extraordinary quality you see in someone, or some extraordinary knowledge you find, or some greatness you find, તો પહેલું શબ્દ શું નિકળે? તો કે શબ્દ નિકળે જ નહીં. Because you are so overwhelmed કે you suddenly feel short of words. હવે તમે કાંઈક ડ્રિંક હિબ્રુઝમાં બન્યું અને you are too excited. You will realize કે તે વખતે આને શું કહેવું? ટેસ્ટી કહેવું, ડિલિશિયસ કહેવું, માર્વેલસ કહેવું? પણ તમારો એક્સપિરિયન્સ ઇઝ સો ઓવરવેલ્મિંગ કે you find this word is also not, means words just don't come. So there is an exclamation and you say, wow. I don't call wow a word. It is an udgar, exclamation. So in the same way, the disciple, when he realizes the benevolence, the upkar of the Sadguru, a word does not come out, or you can call this a word if you want, but it's more of an exclamation, wow, wow. Oh, can we write, can we write, wow, wow, Sadguru. Vahe Guru, Vahe Guru. Yeah. Wow, wow. Vahe Guru, Vahe Guru. તમે નહીં કરો પછી તમને લાગશે સિખ પ્રેયર છે. એ ગુરુના ઉપકારનું વેદન છે. વાહે ગુરુ. So years back, I don't know when, I forget the day, year, આપણે ઉત્તરાધીન સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. You remember? 2 years. It was meant for 1 year, but we reached only half. या तो आत्मसिद्धि शास्त्रનો ઉપકાર છે કે બિલ I don't want to use any word. So ઉત્તરાધન સૂત્ર અને એમાં એક અધ્યયન chapter of Anathi Muni, which we find in Bhavna Bodh, which we find in Mokshmala. So Shrenik Maharaja goes to Anathi Muni and he is seated in a deep meditation beneath a tree in a garden. Garden, tree, beneath the tree, Anathi Muni, eyes closed, he's in deep meditation. Shrenik Maharaj આવે છે to give him support. But when he sees, પ્રિયબાલાબેનને આખું મોડે છે ઉત્તરાધીન સૂત્ર. We'll ask her. We'll ask her to recite some. કે શ્રેનિક મહારાજા જ્યારે પ્રથમવાર અનાથી મુનિને જુએ છે તો what slips out of his mouth? ક્યાં છે? માઇક આપજો બેન. બેન ના બોલાય, બા બોલાય. હવે શી ઇઝ વોટ 82. હજી પૂછે હું નવું શાસ્ત્ર શું વાંચું, નવી તપસ્યા શું કરું. કાલથી ચાતુર્માસ બેસશે એટલે એમનો ઈમેલ આવશે જ
કે આ કરું, આ કરું, આ કરું, નવા નવા બધું મોડે કરે, હજી તો નવી નવી ગાથાઓ મોડે કરે. તમારા આત્મસિદ્ધિના ઠેકાના નથી. એમને પૂછો ઉત્તરાધીન સૂત્રના કેટલી ગાથાઓ છે, પૂછો. 2000 જેટલી 2000 2000 જેટલી છે. 2000 ગાથાસ ઓફ ઉત્તરાધીન સૂત્ર એમને બાય હાર્ટ છે. તમારે 142 ના ફાફા છે. આગળ નહીં કરો તો પાછળ નહીં ભૂલો, આગળ પાછળ નહીં યાદ આવે તો આગળ વધાય નહીં, બને આવે તો નંબર ન આવડે. એન્ડ શી હેઝ રિસાઇટેડ સેવરલ ટાઈમ્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી. તો મને એ જાણવું છે, બા રાજુ બા જ કહેવાય ને, હા, તો વર્ષો પહેલાં બેન કહેતો હતો, પણ હવે બા, because the body has to, soul is ageless body. So instead of using a die, you can just identify yourself as the soul. તો તમારું કામ બી પૂરું થાય, યુ વિલ બી એવર યંગ. સો બાને પૂછું છું કે જ્યારે સૈનિક મહારાજા આપેલા ઉદ્યાનમાં જાય છે, જ્યાં અનાથી મુનિ ધ્યાનમાં છે, એમને જોતાની સાથે એમની અંદરમાં એવો અહોભાવ જાગે છે, તો કંઈક અહો ઉપરથી છે, જો તમને યાદ આવે તો બોલો. તો બધું મોડે તો આમ બોલશે. અહો વણ્ણો અહો રૂવમ અહો અજસ સોમયા અહો ખંતિ અહો મૂર્તિ અહો ભોગે અસંગયા. પાછું એકવાર બોલો બા. No, we see the same thing here. પરમ કૃપાળુદેવના હૃદયમાં બે ચીજ, એક પરમ શ્રુતપણું, ઉત્તરાધ્યન સૂત્રને પણ એબ્ઝોર્બ કરી ગયા હતા, અને બીજું આત્મજ્ઞાનપણું. સો હિઝ એક્સપિરિયન્સ ટુ. આપણે તો ત્યારે કર્યું તો અમને ભૂલી ગયા હશે, પણ પ્રભુના અંતરમાં શાસ્ત્રોનો સાર, પરમ શ્રુત અને પોતાનો એક્સપિરિયન્સ. સો વી સી ધ સિમિલર થિંગ હિયર. અહો વણ્ણો અહો રૂવમ અહો અજસ સોમયા અહો ખંતિ અહો મૂર્તિ અહો ભોગે અસંગયા. So what does he say? Oh, your form, your physique. He starts with Aho Rupam and all. They all shine with the inner virtues of tranquility, Aho's asanga, detachment, kshanti, forgiveness. આ બધા ગુણો તમારા કપાળ પર, તમારા ચીક્સ પર દેખાય છે. બા હજી એકવાર બોલ. અહો વર્ણ અહો રૂપ અહો વણ્ણો અહો રૂવમ અહો અજસ સોમયા અહો ખંતિ અહો મૂર્તિ અહો ભોગે અસંગયા. બીજી બે ત્રણ બી છે, તમે બોલી શકશો? એટલે પાછળ થોડી છે. હા, અંતરંગ વર્ચ્યુઝની વાત છે. તમે જે એમાં અહો આવવું જોઈએ બસ. આ તો પેલું ઇન્દ્ર મહારાજ સ્વામી રાજર્ષિ. હા હા. અહો તે નિજીયો કોહો અહો માણો પરાઈયો અહો તે નિરકિયા માયા અહો લોહો વસિકો અહો તે અજ્જવમ સાહુ અહો તે સાહુ મદ્દવમ અહો તે ખંતિ ઉત્તમા અહો તે મુક્તિ ઉત્તમા. All 2000 verses are on the tongue. અને આઈ હેવ હર્ડ કે જ્યારે એમનું પેલું ઉપવાસ હોય કે અઠમ હોય, એ તો બધું કંઈ ને કંઈ ચાલુ જ રહેતું હતું. અત્યાર સુધી તો ચાલુ રહેતું. પછી મેં કીધું બા હવે થોડા થોભો, મને પણ સાથે લઈ જાઓ મોક્ષે. એટલે થોડા શાંત કર્યા છે બાને. પણ તો મેં કીધું શું કર્યું ઉપવાસમાં? તો કે આખું ઉત્તરાધીન સૂત્ર ફેરવી ગઈ. 2000 ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરે, 500 ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરો તો એક ઉપવાસનું ફળ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. તો આ એક ઉપવાસમાં 5 ઉપવાસનું ફળ લઈ જાય.
આત્મ જાગૃતિ વધારવા માટે છે બધું. તારો ઉપવાસ પણ ને તારો સ્વાધ્યાય પણ એ આખી અલગ વાત. બા થેન્ક યુ. સો યુ કેન સી ધીસ પેરેલલ કે જ્યારે બી કોઈ અદ્ભુત ચીજ વી સી સમ વન્ડર મેનિફેસ્ટેડ, you feel short of words. Intellect can't evaluate. Words don't have the ability to express. So you experience, but you can't express. At most, what slips out of you is exclamation. Oh, oh. Now see what reverence, what respect, what devotion the disciple must be experiencing within. So he doesn't start, he just can't start and express what he's experiencing. Exclamation, aho, exclamation mark, aho, exclamation mark. So now don't ask me the meaning of aho. O લખવું હોય તો O લખો, OH લખવું હોય તો OH લખો. Aho. If I say it differently, it becomes English, right? Aho, aho, Sadguru. But it is a deep experience where words cannot express. That is clear. So, something very divine, very great is being seen and observed by the disciple. He gets exceedingly impressed, but he cannot describe the phenomenon. He just can't describe it. So, aho, aho. Now, in this first line, there are several adjectives for the Sadguru. Are you aware of it? First adjective, Shri. So Shri means wealth. Shri Devi, goddess of wealth. Shri means wealth, wealth of knowledge, wealth of self-experience. First adjective. Second, Karuna Sindhu, to indicate he is the ocean of compassion. So one was for knowledge, one for compassion. Third adjective is apar, meaning apar, boundless, limitless, or in our chota intellect, immense, showing Shakti, Gnan, Karuna, Shakti. But we'll stick to only one, is compassion, Karuna Sindhu. Karuna means compassion, Sindhu, ocean. Oh, my spiritual savior, oh, my Sadgurudev, you are an ocean of compassion. Just as the ocean's depth and expanse cannot be measured, the depth and the vastness of an ocean you cannot fathom, you cannot measure. Depth and vastness, expanse. Just as the depth and the vastness of the ocean cannot be measured, so is your Karuna, oh my Sadgurudev, which I have experienced. This is not what was taught to me or what I have read. I have experienced. You are an ocean of compassion. Khali kok wakat, so many times I have gone on the Pacific coast. ત્યાં જ્યારે LA બાજુ ને એવી રીતે ધર્મયાત્રા હોય, or for that sake even New Zealand tea, and they take me somewhere where the whole Pacific Ocean,
અને એક વખત આઈ રિમેમ્બર ઇન ન્યૂઝીલેન્ડ ઓનલી, અને આપણે ભક્તિ કરતા હતા, અને હું જોયા જ કરું, પ્લેનમાં બી જતા હોય, અને ઇફ યુ આર ફ્લાઇંગ ઓવર એન ઓશન, મેં તો કોઈ લિમિટ દેખાતી નથી, કોઈ એન્ડ દેખાતું નથી. બાઉન્ડલેસ, ધ ડેપ્થ એન્ડ ધ વાસ્ટનેસ cannot be measured. So is my Sadguru's heart full of compassion. Karuna Sindhu. He is embodiment of ocean of compassion. Personification of selfless compassion. Prem to ghana batave, but there is some hidden agenda which comes out when something vichitra happens. Something not according to our whims or fancies or say expectations or desires, something weird, and we feel, okay, આને આટલું તો મારા માટે કરવું જોઈએ ને, મેં જાન આપી દીધી એના માટે. ત્યારે ખબર પડે કે there was a selfish motive of a return. And here we see personification of selfless compassion, and that to compare to the boundless ocean. હવે આપણી પાસે આ બધા મેપ્સ આવ્યા તો વી નો કે પેસિફિક ઇઝ અહીંયાથી અહીંયા સુધી, કે એટલાન્ટિક ઓશન ઇઝ અહીંયાથી અહીંયા. પહેલાં જે શિપમાં જતા હતા કે એમાં જતા હતા, ઇટ વોઝ લિમિટલેસ એન્ડ બાઉન્ડલેસ. યુ નેવર નો કે આની, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ, કે you can't even think of an instance where his karuna for you will end. Try to visualize it. हजार पाप कर तू, हजार गुना कर, ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार નથી. યર અપાર, તારો કરુણાનો કોઈ પાર. આપણે બીજા કોઈ ભજન ગાવાની જરૂર નથી. કરુણાના ગુણગાન કરવા હોય, just go on singing this 1,000 times. I've done a whole mala of this. નાનો હતો ત્યારે આવા નાના નાના અનુષ્ઠાનો હું કરું તો બસ 4 વર્સિસનું 1000 વાર કરવું. એક વખત તો મેં 108 વાર ચૈત્યવંદન કર્યું હતું. બસ સવારના ઉઠું ને કંઈક ભાવ થાય, ભગવાનના દર્શન કરું તો કે ભગવાન આજે હું તારું 108 વાર 108 વાર કરું. એટલું બધું વોક કરતાં કરતાં કરું. કેટલી વખત 108 સમાપના કરું. આ 1-2 સમાપનાથી કંઈ ભવપાળ નહીં થાય તમારું, ધૂન બની જવી જોઈએ. 108 સમાપના કરું. કેટલી વખત કે અહો શ્રી સદગુરુ કરુણાસુ એની માળા ગણું, આખી માળા, મજા આવી જાય. એટલા કૃપાળુદેવ યાદ આવે, એટલા યાદ આવે, આમ આંખમાંથી આંસુની ધાર. અને એક એક વખત બોલો ને એક એક ઉપકાર યાદ આવે, એક એક ઉપકાર યાદ આવે. અને તમને આખી માળા પૂરી થઈ જાય પછી એમ લાગે કે હજી તો કેટલા બાકી છે ઉપકાર. You are understanding? So, Guru is a personification of selfless compassion. He handholds this wretched soul. આ પામરને સંભાળે છે, imparts the spiritual teachings, reveals the secrets. આટલું જ નહીં, આટલું બતાવ્યા પછી he raises an enthusiasm for the right effort. Knowledge is one thing and utsaha is another thing. Enthusiasm. And makes us attain the highest state of self-realization. It's only and only because of his benevolence, his favor, his upkar, his obligations, that there is an end to our infinite transmigration, or you can say infinite sorrow. Anant dukh ke anant paribhraman no ant. Otherwise it's not just possible. It is because of his grace, because of his blessings, because of his compassion that we can abide in our soul
uninterrupted. Only and only. So, Aho, Aho Shri Sadguru, the greatness of the Sadguru comes to his mind. So, Aho, Aho Shri Sadguru, Karuna Sindhu Apar, A Pamar Par Guru E Karyo. Mistake? What did I say? See, Sadguru, he is only used Sadguru in the first line. So it's for the Sadguru. So, Aho Shri Sadguru, Karuna Sindhu Apar, Apamar Par Guru Karyo, Aho Upkar. This would be the right way. If a person is very methodical, bookish. અહીંયા આ વર્ડ છે ને તો અહીંયા આ વર્ડ રાખવાનું, અહીંયા આ વર્ડ છે ને તો અહીંયા આ વર્ડ રાખવાનું. These are very superficial people, not depth. But here the disciple is experiencing that simultaneously. So by the time he goes to the second line, he feels the Guru is God. So the word Guru is replaced by Prabhu. And now Prabhu will continue in next verse, Shu Prabhu Charana Kare Daru. It's the story of a devoted soul, a soul with a lot of reverence, respect, love, faith, along with humility, using the word Pamar for himself and Prabhu for Guru. The Shishya becomes Pamar, the Guru becomes Prabhu. So, are you with the emotion of the disciple? Or you won't understand. This is not a matter of notes making. It is something to feel. And I remember when Param Krupadev Yog tho, within some months, જ્યારે પ્રભુનો બોધ I could grasp it. It took time, but since then I call Krupadev Prabhu. Only when the other person does not understand, I have to use Param Krupadev or Krupaludev. And if it's a formal writing, so even Srimad Ji. But I don't know what I'm writing when I'm writing Srimad Ji. It's only for those, formal writings, you need to, honey કહીએ ને આપણે, એનું નામ નથી કે એને હની કે મધ હની. આ પ્રેમ છે તો પ્રેમ કે છે પરમ કૃપાળુદેવ. બુદ્ધિ કે છે શ્રીમદજી, પ્રેમ કે છે પરમ કૃપાળુદેવ, પણ શ્રદ્ધા કે છે પ્રભુ. Then I was scared. Okay, maybe this is my personal emotion. It has to be backed by scriptures. તો પ્રામાણિક થાય, valid કહેવાય. For when I have to go to in public, when it's my heart, I have no issue. But when I have to go public, I need support of the scriptures. And I got. Sadguru Mate, when Param Krupadev is using the word A Pamar par Guru Karyo, he didn't say. He said A Pamar par Prabhu Karyo. Let's well deep into his heart. He sees God in his Guru. Or you can say one step ahead, he does not find God and Guru as two separate entities. Neta, your devil mind, when there is something, cross Guru સાથે કંઈક જરા ગડબડ થતી હોય તો you'll go to God. અને જ્યારે Godનો કોઈ experience નહીં થાય ત્યારે you'll go to Guru. Then why do you come to Guru for આશીર્વાદ? અને ગુરુ જરા ઠા 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 કરે તો આપણા તો બસ એ જ. So your darshan more will make you dance from Guru and God, and this is no bhakti at all. It is your devil who sometimes wants to go to the Guru, sometimes wants to go to the God. So for the Shishya of Atma Siddhi Shastra, there are no two separate entities. So we can see his utmost faith, devotion, reverence, respect
for his Guru. My Guru is the supreme court. There is no court higher than that. જે mercy petition કરવી હોય અહીંયા જ કર. I've slapped Nemi twice. Once when he was over-emphasizing me and, his words didn't have Krupaludev. એટલે કે સાહેબની કૃપાથી બધે તારે એક વાર ઝાપટ માર્યો છે ને તો પહેલાં કૃપાદેવને રાખજે અને પછી તારે જે બોલવું હોય તે બોલજે. And you can see, because he doesn't want another ઝાપટ. અને બીજી એક વખત ઝાપટ માર્યો છે. You know it? I've not even shared with him. You will say it in your words. બે વખત ઝાપટ મારી. એક વખત when he did not use Krupaludev's word, બીજી વખત when he went to Krupaludev. બે વખત ઝાપટ મારી. So I was Gurudev he was pressing my nail and I was in too much pain. And I closed my eyes and then when Gurudev said કે હું જ્યારે તને દબાવતો તને દુઃખ તું પેનમાં હતો તો તું શું કરતો? હું કૃપાળુદેવને યાદ કરતો હતો કે મને શક્તિ આપે. તો Gurudev, he pounced on me, he slapped me, he said તું વ્યભિચારી છે કે જ્યારે તું પેનમાં છે ત્યારે તું કૃપાળુદેવને યાદ કરે છે. તો હવે whenever you'll be in pain, you'll remember Krupaludev because I'm giving you pain. So you are actually cheating your Guru. Even if you are in happiness, so obviously you'll remember Guru. But whenever you are in pain also, you should pray to your Guru. So I slapped him twice. જ્યારે કૃપાદેવનો વિવેક ન રાખે ત્યારે અને જ્યારે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ વર્તે ત્યારે બંને વખત I slapped. Because he was worthy of the highest level of training. So I have. And he always complains કે આ નવા બચ્ચાઓને તો તમે ખાલી પેમ્પર બટર જ લગાડો છો. એમ કે કાંઈ કડક રીતે બોલવાનું નહીં, કંઈ ઝાપટ મળે નહીં, કંઈ નહીં. અને તમે મને પાપડની જેમ શેક્યો. મેં કીધું I wanted more virtues to come out of you. So, and your faith was unshakable, your bhakti was unshakable. So I could work on you. નહીં તો પેલો ફિકલ માઇન્ડેડને શું કહેવાનું? સ્લાઇડ કહો તો રો કરવા લાગે. એ અનંતાનું બંદી બાંધે એના કરતાં છો આમ જ મરતો અને કૂતરો બનતો. એનો ઉદ્ધાર બી કરવો નથી. પણ તને એક ભાવ બાકી ન રહે એટલી મહેનત હું કરીશ, હું મારા સાઈડથી કરીશ. Up to you. અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર, આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર. Just imagine the disciple, the humility of the disciple. He is self-realized now. And still when it comes to his Guru, Prabhu, he is saying, Pamar. If he is Pamar, what are we? Pamar word to શિષ્યએ લઈ લીધો છે. He is calling himself wretched soul. Unworthy, worthless. Having no capacity of anything, of any virtues. To cultivate or develop any virtues. Pamar. So this word, only a humble, modest soul can call himself Pamar. આપણે તો કંઈક છીએ. And this self-realized, this enlightened bhakta, shishya, he's calling himself Pamar. And this is only possible if ego has departed from his soul. Can you call yourself downtrodden, low, poor? You took care of me, of my poor, of this poor soul. Oh, my compassionate Guru. Oh, my spiritual Savior. Despite me being worthless,
You showed the readiness to train me. With no selfish motive. Only motive was my liberation. You took all the troubles for this unworthy soul. આ પામર પર પ્રભુ કર્યો. All the troubles you took without any agenda, only one agenda, my kalyan, for my liberation. Oh Gurudev, I was at the lowest rung of the ladder. Ladder CD, એના છેલ્લા પગથિયા પર હું હતો. Means now there's nothing left to, there's no place to fall. એટલો low હતો. I was at the lowest rung of the ladder. Full of flaws, shortcomings, worldly attachments, entanglements. આંખ બંધ કરું તો મારી દીકરીનું આ, મારા દીકરાનું આ, મારા ભાઈનું આ જ બધા વિચારો આવે, તમારા વિચાર જ ના આવે. મારી દીકરીના હવે દીકરો થશે, મારી બીજી દીકરીના લગ્ન કરવાના છે. એ મયુર, આઈ એમ ટોકિંગ ટુ યુ. I was so low, only in worldly attachments, shortcomings, flaws, faults. Despite all this, you took the trouble to uplift me from the worldly maya mud. I was stuck. You uplifted me. And you uplifted me, lift kya sudhi gayi? To the level of enlightenment. Imagine. Uplift કહું છું એટલે મને તો લિફ્ટ જ યાદ આવે છે. Because you just don't have to, you have to just take refuge in the lift and nothing else. And it goes up. But kya sudhi, I'm in a state of enlightenment, and this is only and only because of the troubles you took to destroy my darshan moh, my attachments, my identification with the body, etc. Apamar par Prabhu. Oh Gurudev, when I think what I was and what I am, that is the moment I experience your immense benevolence. હું શું હતો ને હમણાં શું છું, ત્યારે મને થાય આપનો કેટલો બધો ઉપકાર છે, અનંતો ઉપકાર છે. Immense favor you have done on me. I can experience, Gurudev, I can experience the immense obligation. I can realize that boundless compassion. And in that feeling of awe within, that utter amazement within, he wants to repeat the word aho, aho again. So second time he is saying aho, aho upakar. More and more he recalls all the upkar. More and more he can experience that limitless, the boundless compassion. So you can say, Aho bhav vadhyo, etle he needed, again he was short of words. He tried to collect some words, karuna, sindhu apar, aap amar par prabhu karyo. But when that pamar par karyo comes, and again he's short of words. So again, aho, aho. Jare jare na ave tare, wow, wow. Vahe Guru, Vahe Guru. Beautiful, isn't it? So you can say the first pair of aho, aho is for the dasha. The second pair is for his karuna, his upkar. Or simply, choice is yours. Even in the quiz, if they ask, you can say what you feel. Okay, no, because of that utter amazement and that feeling of respect and gratitude, he wants to utter these words again. Let's sing. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु